Like I'm a guy who talks a lot and I feel like you're talking a lot. So imagine how much you're talking. You came, you saw, you kill me, throw me out of the train or I'll do it. So manaki entante adoka pedda ritual ayipindi. Adoka pedda tradition ayipindi. That interval bang adi. So now that's a lot of pressure on the table when you're writing a film. The reason this group is my core group is because we are not yes men. Having people in my circle who just say yes to everything that I do. నేను అన్న ప్రతిదానికి వాళ్ళు భజన చేస్తూ కూర్చుంటే ఐ ఫీల్ దట్ అది స్టేల్ అయిపోయింది, స్టేల్మెంట్ వచ్చింది. Siddhu, welcome to the Hindu. Hi, Sangeetha. Such a pleasure to talk to you. Thank you. I know we are here to talk about Jack, but I also want to talk a little bit about your writing process as Sure. well. But first, I want to get one question off my chest, okay? Because when the song Pablo Neruda came out, I did a double take. I was like, am I listening to it right? Because it's like, you don't expect the name of a Chilean poet Right. to be in a mainstream Telugu cinema. And Right. then when the trailer came out, I also learned that, so your father's character in the film, Right. Naresh, is a fan of the Chilean poet. No, my mother is a Mother fan. is My a- mother Acha. names me as Pablo. As Pablo Neruda. Yeah. I know that the idea came from Bommarillu Bhaskar, the Right. director. Right. But when you first read it in the script, how did you react to the whole No, I liked it because Okay. it's really wacky. Hmm. You know, I mean, Yeah. today if you and I are actually having a conversation about it, Hmm. then it's serving the purpose. Yeah. For me, from a very commercial standpoint, it worked. I was like, Pablo Neruda is, everyone will stop once and think, oh, what is Pablo Neruda again? And andaru alochistaru. And because it rhymes so much with Escobar, Escobar. everyone will also, and I'm sure the entire youth knows who Escobar is. Yeah. But because it also matches, it has a similarity, then people will talk about it. Okay. So Jack is how you are known to the outside world in this film. Right. But at home you are Pablo Neruda. Correct. Right? No, tell me, this is the first film in the post-Tillu phase, isn't it? I would think that Krishna and his Leela is like a breakthrough film for you in terms of writing, in terms of acting as well. But the world at large knows you as Tillu. So in that sense, is this like a test to say that, to introduce the audience to other facets of your craft? అదేం లేదండి. I don't really look at it like that at all. Because I feel every film is a test. Tomorrow I'll do తెలుసు కదా వచ్చిన అది కూడా ఒక టెస్టే. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ సినిమాకు ఉంది. బట్ మనం ఏంటంటే దానికి ఒక స్టాండ్ అలోన్గా అదొక టెస్ట్ అనే విషయాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు దాని వల్ల అది టెస్ట్ అంటాం మనం. అది యాక్చువల్గా ఇండివిజువల్ కూడా అది టెస్టే. సో ఇది ఎంత ఇండివిజువల్గా టెస్టో అంతే టెస్ట్ అది. ఇప్పుడు టిల్లు వల్ల ఇది టెస్ట్, లేకపోతే నేను బికాజ్ పీపుల్ నో మీ లైక్ టిల్లు, నౌ విల్ దే యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ జాక్ ఆర్ నాట్ అంటే టుమారో వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బికాజ్ పీపుల్ నో యూ యాజ్ జాక్, విల్ దే యాక్సెప్ట్ యూ అని తెలుసు కదా ఆర్ నాట్, రైట్? ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ లైక్ దట్, బికాజ్ ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ అ న్యూ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్. Yeah, that agreed. Only because you had Tillu and then Tillu Square, Right. both of who, which were like massive hits. Correct. Which is why the question itself arises. Otherwise, it wouldn't. No, even I'm arise. saying again, see, Yeah. now that is about how successful your previous film was, Yeah. and will your next film be successful or not. That is not a question between Tillu and Jack for me. That is a question as to how good this film is as a film. Okay. And if it is good, then I don't think people will really care. Okay. Yeah. But the writing of Jack also infuses a bit of humor as far as your characterization Yeah. goes. So, was that like a deliberate connecting link Yeah. to just play on the audience psyche? It's not to play on the audience psyche. It's very simple that when people see me on screen, they expect me to crack a couple of lines here and there. So I said, let's not take that away from them. Let's not take that away. I mean, in fact, this is where I understood when I was struggling, and I was read interviews and dantlo ee hero ee kada tana image ki correct kaadu అని ఒప్పుకోలేదు, లేకపోతే ఈ సీన్ తన ఇమేజ్కి కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఒక హీరో అన్నాడు అని ఇలాంటివి ఏదైనా చదివినా చూసినా ఎక్కడైనా కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ప్రాబబ్లీ నౌ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే మెంట్ దెన్, దట్ మై ఇమేజ్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ క్రాకింగ్ వన్ లైనర్స్ ఆర్ పంచెస్ ఆర్ ల్యాండింగ్ బాంబ్స్ ఆన్ పీపుల్. I think that is what somewhere people also expect from me a little. So I don't think I should take that away completely from people. It's just like how friends are sitting in the room, then we know which friend talks a lot, which friend doesn't talk a lot, which friend is the silent one. So now if the one who really, really talks becomes silent, then there is a off vibe. And the one who's really silent starts talking a lot, then we're all like, okay, what the hell is up with him, right? సో అలా నాకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలని లేదు నాకు ఆడియన్స్కి. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ దిస్ ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ హూ ఇస్ నౌ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ ద గేమ్ అండ్ నౌ హీ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోయి
షాక్ చేస్తాను మిమ్మల్ని నేను అని లేదండి. నాకు ఎవరిని షాక్ చేసే ఉద్దేశాలు లేవు, నాకేం లేదు. యు ఆల్ లైక్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ లాఫ్ అండ్ ఐఎమ్ నోన్ ఫర్ దాట్. సో లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ లాఫ్స్. At the same time, let me also not get trapped into just creating humor or comedy. Let me change my genres also a little. So I added a bit of an action, I added a bit of emotion and all of that in this film. Does it become a pressure factor or like a stress point at some time if you're always expected to be the funny guy? Yeah. Okay. It is. As far as on-screen image goes, or even off-screen, do they expect you to be like, say... Off-screen is just with my friends and stuff. I think I'm more funny off-screen than I'm on-screen. Okay. Yeah, because on-screen, it is very tough to be funny on-screen. Off-screen, there's no pressure, no. You're just with your friends. Yeah. And there's a dialogue in this trailer also where you say that you are the guy who talks a lot and somebody else is talking even more than him. Yeah. So, was that a kind of an on-set improvisation that you did, or was that all planned on the script? No. That entire dialogue came on set. Okay. That entire dialogue came on set, and అదేంటంటే ఒక పీక్ క్లైమాక్స్ మూమెంట్లో వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడతో ఇంక అయిపోయింది, వాట్ విల్ ద హీరో డూ నౌ అనే ఫీలింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ముందు వస్తుంది అనమాట. బట్ అగైన్ లైక్ ఐ సే దట్ దెర్ ఈస్ అ సర్టన్ ఇమేజ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ థింగ్స్ అ సర్టన్ వే. బట్ ఐ షుడ్ నాట్ లెట్ గో ఆఫ్ ది ఎమోషన్ దట్ దెర్ ఇస్ ఇన్ దట్ సీన్ బికాస్ ఇట్స్ పీక్ కంట్రీ టెర్రరిస్ట్ ఆల్ దిస్ వైబ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో అక్కడ ఆన్సెట్ వచ్చింది ఏంటంటే, అండ్ దాని ముందే ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ నాకు చాలా పెద్ద మోనోలాగ్ ఇస్తాడు అనమాట. ఏమనుకుంటున్నావురా, నేను అది అని చెప్పి ఏదో చెప్తుంటే నౌ ఐ వాజ్ థింకింగ్ దట్ ఐఎమ్ నోన్ ఫర్ టాకింగ్ సో మచ్. సో ఐ సెడ్ లెట్ మీ మాక్ మై సెల్ఫ్ ఓన్లీ దేర్ అండ్ బీ లైక్ నేనే ఎక్కువ మాట్లాడుతానంటే నువ్వు నాకంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు. లైక్ ఐఎమ్ అ గై హూ టాక్స్ అ లాట్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూఆర్ టాకింగ్ అ లాట్. సో ఇమాజిన్ హౌ మచ్ యూఆర్ టాకింగ్ అండ్ యూ షుడెంట్ టాక్ దిస్ మచ్. You came, you saw, you kill me, throw me out of the train, or I'll do it. You know, if you give me inta space ichevante nenu take over chesestanu edo okati chesi ani. So that dialogue was entirely an on-set improvisation. So that underlying sarcasm is something which is inbuilt in you, in the way you write your dialogues and all that. Okay. But incidentally, this is one film, I think, after Guntur Talkies, with the exception of Kalki, where you had like a brief role. This is one film where you've not taken on additional responsibilities. You are not the co-editor, co-writer, creative producer. Did it feel like a breather to say that, all right, let me go back to the original craft which I wanted to explore? It also felt like a breather. There was a lot of relief, but at the same time, when you're used to doing all these things and suddenly you don't have to do anything, you feel like something is wrong. Withdrawal symptoms maybe. That ఏదో అవ్వట్లేదు, తప్పు జరుగుతుందా ఏమైనా, ఏదో ఒక యాంగ్జైటీ అనమాట, ఏదైనా ఏంటి ఆ సెట్ ఆర్ట్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా వేసారా లేదా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కమ్ టు యువర్ మైండ్. బట్ ఐ థింక్ ఐ ఎంజాయ్ దిస్ స్పేస్ బికాస్ ఇట్ గివ్స్ మీ అ లిటిల్ మోర్ టైమ్ టు జస్ట్ not do anything. Like the idea today is to not do anything for some time. I think the toughest thing today is to not do anything. Just sit and just like ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చూసాను దిల్జీత్ దోసాంజ్ గారిది అన్నాడు, अब क्या करते हैं कभी कभी घर पे बैठ के ऐसा बैठे, हाँ जी मैं सोफा में बैठ के मैं ना कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है कुछ नहीं करने में. So अलग I think if we all have to find some time where we are not doing anything. So. And that's also a good way to reset, right? Absolutely. That is the only way to reset on this. All right. So when you are on set and not taking on these additional responsibilities, how do you hold yourself back and say, okay, this is where I draw my boundaries and my line and I will not overstep into someone else's territory? Yeah, because when I am doing something, when I am doing a film like that all by myself, I've drawn a line. So if I don't want people to cross that line, I shouldn't cross the line that's drawn by someone else. So I think if I can't, it has to be balanced like that. What I am expecting in a relationship, I should be able to give also. Otherwise, it doesn't make sense for me to expect it. And this is also a film where you're reconnecting with Bommarillu Bhaskar after several years, right? Orange, you were part of it, but in a different way. Have you kept in touch in between, or was it not like really? We never spoke in years? between at all. Like once Orange was done, he went his way, I went mine, and we never spoke until my producer mentioned that he wants to meet again. Okay. So yeah. Did he remember the initial interactions and all that? We speak a lot about those days and how it used to be back in the day. Okay. Okay. When you team up with somebody after a few years of gap, because both of you have evolved as people, as in your particular crafts as well, how do you get the vibe right in the first few days of the script? I didn't have that thing this time because back in the day when we did Orange, I was not the lead in the film. Right. I was just playing a small role. So I never really had to sit with him and understand his ethos or his science or his thinking system so much
because as a lead probably Charan Anna did that with him Yeah. because he's the lead of the film. But నాకు అంత అవసరం లేదు, నేను జస్ట్ వెళ్ళి నాకు చెప్పిన డైలాగులు చెప్పి వచ్చేసి ఐ వాజ్ ఆల్ లైక్, ఓ వావ్, ఆస్ట్రేలియా, Malaysia, colorful stuff, all of that. I was just went and I did what I had to do and I came back. But when you're working as a lead actor on a film, then you have to sit and understand your director's vision and thinking system and all of that. So I didn't really have to realign anything with him. It was like a first time only for me. Okay. Tell me about this new phase of your career, if I can call it that way. Because you have Jack and then you have Telusu Kada is like a more of an intense romance drama, Yes. I understand. Yes. And you and Ravikant are working on a film. Yes. And is the film with Nandini also on? Nandini We're still Reddy? trying to figure something out. I think somewhere what happened with Nandini Garu is that she makes very light-hearted commercial comedy films with a nice emotion somewhere hidden inside the film. Yeah. బట్ నాకేంటంటే కామెడీ చేస్తే నేను టిల్లు లెవెల్లో చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు అనేది నాకు థాట్ ఉంది. నాకు ఐదర్ అదే, అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ అ కామెడీ, ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఓన్లీ అ కామెడీ. సో విత్ నందిని వీ ట్రైడ్ అవుట్ అ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ సమ్వేర్ ద హ్యూమర్ setting was not at 100% for me. So we dropped a couple of ideas in between, and then there's something else we wanted to, then we dropped that, and then I got busy and she got busy. So we're still trying to figure something out. But for the foreseeable future, Ravikant's film is the only film that I'm doing after Telusu Kada. So earlier today I was talking to Ravikant and he told me that in the last 1 year you both have written about 3 stories together. More than that. Yeah. All right. At some point you want to make them into feature films. Me and Ravi together have come up with we have 5 locked ideas, to be honest, and 3 almost full screenplays. Yeah. And he also made a couple of very interesting observations, okay? So the first one he said is that he called you a structure doctor, not like a script doctor. He's very good with character building and writing. And he said you are very good in assessing how things should play up on theatre. I mean, for a theatrical experience. Yeah. Where should you have a little more dramatic moments, or like, where do you bring in a twist and all that? How does that come from? I mean, where does that come from? Did you grow up watching movies in crowded halls to see how people react? Or is it like a recent observation? I think, of course, I've spent a lot of time watching films in theatre, crowded theatres and all. But దానివల్ల నాకు అది రాలేదనిపించింది. ఫస్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఫనీ టర్మ్ అండి, స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ అనేది. But I've never heard of a structure doctor. Yeah, it's a very funny term and I know why he calls me that because we keep making fun of it all the time. నాకేంటంటే ఐ థింక్ నేను కృష్ణానస్ లీలా నేను రవికాంత్ కలిసి ఎడిట్ చేశాను సినిమా. మేమిద్దరం ఎడిట్ చేసాం. మావింద కాదేమో నేను ఎడిట్ చేశాను సినిమా కూర్చుని. టిల్లు నవీన్ ఎడిట్ చేశాడు, నవీన్ నూలి ఎడిటర్. బట్ నేను టిల్లు చేసినప్పుడు నవీన్ తోటి నేను చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను నేను. అండ్ టిల్లు స్క్వేర్ అయితే ఫుల్ ఐ వాజ్ విత్ హిమ్. హీ ఎడిటెడ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ దేర్. నేను మలిక్ డైరెక్టర్ నవీన్ అందరం ఏంటంటే కూర్చొని అక్కడే లైక్ మేము అదే ఎడిట్ రూమ్లో పడుకోవడం లేవడం అదే చాలా చేసాం అనమాట. సో నాకు ఏంటంటే ఐ ఫీల్ దట్ నేను నవీన్ తోటి అంత టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల నాకు ద వే హీఈస్ లుకింగ్ ఎట్ అ ఫిల్మ్ ఎంత డిఫరెంటో నేను చూశాను. Like how differently an editor is looking at a film, Naveen for that matter, how differently he's looking at a film, because I realized that he majorly, first of all, is not bothered about what I am bothered about. He is not bothered about if the comedy is working, or he is bothered about it. I'm not saying he is not, but that is not his first concern. My first concern when I'm making Tillu is comedy workout avutunda ledha ani cheppi. But Naveen's concern is not that. He's just sitting on the other side of the screen and watching the film. And I was forced to go and sit on the other side of the screen and watch the film with him. So now I know that if you're narrating something to me, like my thinking has changed so much. Like if someone is narrating a script to me today, ఒక కాసేపు విన్న తర్వాత నేను అడుగుతాను, ఇది ఎన్నో మినిట్ ఇదని అడుగుతాను నేను. ఇది అంటే 35th మినిట్ అనేది 35th ఇది కొంచెం లేట్ ఏమో కదా అంటాను. లేదు సార్ దీని నెక్స్ట్ మినిట్ ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే ఐఎమ్ లైక్ ఓకే ఫైన్. బట్ ఐఎమ్ లైక్ 2:20 2 or 20 minutes సమ్వేర్ మనం ఒక ఆర్డర్ వేసుకుంటే స్క్రీన్ ప్లేకి 3 hours వేసుకున్నా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, లైక్ ద యూనిట్ ద మెజర్ ఇస్ ద సేమ్ అంటున్నాను. ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మైట్ చేంజ్. సో ఐ ఫీల్ దట్ వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ సర్టన్ థింగ్స్ అట్ సర్టన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైం. మీరు ఇంటర్వెల్కి ఒక చాలా పెద్ద బ్యాంగ్ ఒకటి ఫీల్ అవ్వాలి. మీరు ఇంటర్వెల్కి ఒక ఎమోషనలీ హైటెండ్ స్టేట్ ఫీల్ అవ్వాలి మీరు ఇంటర్వెల్కి. అప్పటి వరకు ఫీల్ అవుతుందా అనుకంటే కూడా. అందుకే మనం వింటాం ఎక్కడైనా ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోయింది, ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ చాలా బాగుంది అంటాం. ఎందుకంటే
ఇదేంటంటే మన తెలుగు సినిమాలకి ఇండియన్ సినిమాకి ఉందండి ఇంటర్వెల్ అని. మీరు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్కి చూస్తే ఇంటర్వెల్, ఇదేంటంటే పాప్కార్న్ అమ్మడం కోసం చేసిన పని అండి ఇది. ఇంటర్వెల్ అనేది ఒకటి పెట్టింది. సో మనకేంటంటే అదొక పెద్ద రిచువల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అదొక పెద్ద ట్రెడిషన్ అయిపోయింది, దట్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అదిరిపోవాలి అని. So now that's a lot of pressure on the table when you're writing a film. That's a lot of pressure on the edit table. So I spend so much time with Naveen while he's editing my film that I feel that if when you're narrating a story or if you're watching something, if something is not making me feel the kind of things I'm supposed to feel at that point of time, I have a problem with it. Okay. I am like, it can, see, I have to feel an emotionally heightened state at the interval, for example. It can be anything. It can be gore violence, it can be crazy comedy, it can be a big twist, it can be a sudden reveal of character intentions, it can be anything, but it is supposed to make me feel something, right? So అలాగా నాకేదో ఒక లెక్క ఉందన్నమాట, ఏంటంటే ఇలాంటి టైమ్స్లో ఇలాంటి ఫీల్ అవ్వాలి నేను అని. సో నేను కాన్స్టెంట్గా రవికాంత్తో స్టోరీ డిస్కషన్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు నేను అంటాను అనమాట, ఇక్కడ అది కాదు, ఇది కాదు, ఇక్కడ వేరే ఏదో జరగాలి అని. The other observation that Ravikant made about you, when I asked him, like, see, both of you have known each other from 2010 or so, right? Easily. In fact, Krishna and his Leela was supposed to be his first film. But then Kshanam came out. So when you are in the journey and then when you taste success, for a director it's different, but for an actor, the widespread recognition and then the 100 crore mark and all that, it's very easy to get carried away. In fact, it could be the most natural thing. Right. But he said, see, none of us in our friends group are yes men to each other. We debate, argue a lot, and the egos just get bashed. Correct. Tell me a little bit about how this core group keeps you grounded. The reason this group is my core group is because we are not yes men. I have zero interest in having people in my circle who just say yes to everything that నేను అన్న ప్రతిదానికి వాళ్ళు భజన చేస్తూ కూర్చుంటే I feel that అది స్టేల్మేట్కి వచ్చాను నేను. I feel I'll reach my end the day I spend time with people who will only be like, అన్నా నువ్వు తోపు, నువ్వు గ్రేట్, నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని చెప్పి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఎవరైనా వచ్చి నాతోటి గొడవ పెట్టుకోకపోతే నేను ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ డౌటింగ్ దర్ ఇంటెన్షన్స్. అండ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ రైటింగ్ వైజ్ ఆల్సో విత్ రవికాంత్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, లైక్ మలిక్ ఆల్సో, టిల్లు 2 రాసినప్పుడు కూడా మలిక్ వాజ్ నెవర్ సమ్వన్ హుడ్ జస్ట్ బీ లైక్ లేదు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పి. హీడ్ సే వాట్ హీ లైక్స్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ హీడ్ సే సంథింగ్ లైక్ ఆ మధ్యలో అదేదో కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్పి. ఇనీషియలీ ఐ ఫీల్ దట్ ఇప్పటికీ కూడా మనం ఏదైనా ఐడియా ఎవరికైనా చెప్పినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా మెన్షన్ చేసినప్పుడు అదంతా గ్రేట్గా లేదని ఎవరన్నా అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడో కాస్త అనిపిస్తుంది, లైక్ ఈగో కొంచెం బ్రూజ్ అవుతుంది, హర్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వాట్ ఐ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ది అదర్ పర్సన్ is not able to see what I am seeing in it. Probably I'm not telling it right. Probably I've not explained it right, or probably it's not even a thought that's fully formed in my head for me to explain it to you. So now I'm trying to understand that, okay, wait, give me a few days, I will come back with this and I will make you see what I am seeing in this. Because if you can feel, and చాలా సార్లు ఇది జరిగింది, నేను రవికాంత్కి ఏదైనా ఐడియా చెప్పినట్టు రవికాంత్ అంత గ్రేట్గా లేదు, అంత గ్రేట్గా అన్నాడు, నేను అదేంటి వాడికి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అని నేను చాలాసార్లు ఆలోచించాను. తర్వాత ఒక 1 month later or 2 months later అది నేను ఫుల్గా ఐడియా ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత తెలిసి చెప్తే ఇప్పుడు బాగుందండి అరే నేను ఆ రోజు కూడా ఇదే చెప్పాను రా, నువ్వు బాగాలేదన్నావు, నువ్వు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నావు, నువ్వు అది అంటే నాకు ఆ రోజు ఇలా చెప్పలేదు నువ్వు అన్నాడు. సో నౌ ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ప్రాబబ్లీ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బెటర్. But yeah, coming back to your question, none of us are yes men, or none of us just be like, yeah, good. No, we are constantly, like even the slight, like there is a thing between me and Ravikant. If I get a new idea and if I send him a message, like this is how I think we should conceive this scene. So if he says, yes, great, awesome, let's do it. Or if he doesn't like it, then the message is, అంటే HMMM అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. అది వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే వాడికి ఎక్కడో నచ్చలేదు, or వాడికి ఎక్కడో 100% కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వే అనమాట. నాకు తను ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు నేను అని కొడతాను, అంటే ఏంటంటే అంత అనిపించలేదు అని. సో యా, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్, when you don't have yes men around you. Okay. And there's something which is there in your writing, Tillu might be the funny man on the surface, but then if you look at it, there are a lot of subtext as well. He's doing a lot of social commentary. Like there is a dialogue in the second part where you're gently chiding the other aunt in the room for being color insensitive when they look at brides' photographs. And then you're also talking about... No, there is one more thing that you have to notice there in that scene, where
తెల్లగా ఉంటుంది పిల్ల అది అంటే యువర్ రేసిస్ట్ అన్నా Yeah, నేను, yeah, రైట్? yeah, yeah. నేను చార్కోల్ మాస్క్ పెట్టుకున్నాను నేను తెల్లగా అవడానికి. Ah, So there is that also where okay, I am okay. calling the other person a racist. At the same time, I am also trying to become more fair Right. by Okay. using the charcoal mask. Yeah. So I'm saying, so now probably you will somewhere understand that I'm so glad you bought this up, because for everyone Tillu is just a funny film. But only I know what all thought went into writing it. So అక్కడ వాడు ఆవిడ రేసిస్ట్ అనుకుంటూ వీడు తెల్లగవడం కోసం వీడు మాస్క్ వేసుకొని వీడు కూర్చొని ఉన్నాడు వాడు అక్కడ. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దెర్ ఇస్ 3-4 layers ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ దాని వెనకాల. There is a little bit of a philosophical undertone as well, because he's suffering, and because of that, when you put him in a tight spot, the way he cracks up, everyone laughs. Correct. And you also have these dialogues where you're talking about like an ordinary person like Tillu paying more taxes than what he's earning, etc., etc. Now, all this, does it happen in the first draft of writing, or do you build on it saying what else can you put? Is it the internal angst at some point of that character which comes out? No, I think, see, we all have so many thoughts and we all have so many ideas about the way the world is, or, you know, like Majlo, I think somewhere when I was doing my taxes or something, then I felt something that, బాగా చేస్తున్నాం మనం ఏంటని చెప్పి అనిపించినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ నాకు అది గుర్తుండిపోయాడు. అండ్ లైక్ ఐ థింక్ నాకు ఆ రోజు నాకు అర్థం కాలేదు ట్యాక్సేషన్ ఎలా చేస్తారో. నాకు ఒక రోజు నేను ఊరికే ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ కూర్చున్నప్పుడు మా వాళ్ళతో నేను ట్యాక్సింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది నాకు అర్థం కాలేదు. అండ్ అది అర్థం కానప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం రిపెల్ అయిపోతాం, ఎక్కువ కట్టేస్తున్నాను నేను అని చెప్పి. సో ఐ థింక్ వాడికి ఏంటంటే వాడు టిల్లు వాడి పరిస్థితిని వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాడు. సో వాడు అన్నాడు ఏంటంటే ఇది 10,000 జీతానికి 12,000 ట్యాక్స్ కడుతున్నాను నేను అంటే, ఇట్స్ లైక్ మై సిచ్యువేషన్ ఈజ్ సో ఫనీ దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఫీల్ అని. సో ఐ థింక్ ఎక్కడో నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇది ఏది కాన్షియస్ కాదండి, అస్సలు కాన్షియస్ కాదు. లైక్ లొకేషన్లో నేను రాసిన డైలాగులు అసలు ఎస్పెషలీ టిల్లుకి టిల్లు స్క్వేర్కి మీరు నమ్మరు వర్కౌట్ అయిన విషయాలు ఏంటంటే మొత్తం సినిమాల్లో రెండిట్లో నేను టేబుల్ మీద రాసుకుని వెళ్ళినవి కాదండి, రాసుకుని వెళ్ళిన దాని మీద బేస్ చేసుకుని లొకేషన్కి వెళ్ళకి ఇంప్రూవైజ్ చేసినవి. Like every great joke in Tillu or Tillu Square is something that I've improvised on location. So I think a lot of it comes from observing the world around you also, because see there was another thing when you were in Rana's show, you made a very first world urban comment that all of us could relate to in terms of trend spotting. You said farm to table, farm to folk, something which is so overused these days. Farm to table, yeah. Right? And you said I want a poi to plate or something like that. Poi to plate, yeah. So that is one, you know, which means you're clued to what is being talked about in different strata of society as well. Yeah. So one could be the urban thing, and then there's a guy like Tillu who comes from Malkajgiri, and then he has his own rant and all that. Yeah. So is it something that you subconsciously pick up wherever you go, whatever you do, you observe people and then you make mental notes I feel of it? information is constantly getting stored in my head, Andy. Wherever I go, whatever I do, information is constantly getting stored. And I see so much, for example, a farm to table గురించి మాట్లాడడానికి I see so much of that happening right now. Yeah. ఎంత బిల్డప్ ఉందంటే బయటికి వెళ్తే ఎక్కడికైనా వెళ్తే. And that was a natural thing a few decades ago. Yeah, it No, was, అది yeah. ఊరికే చాలా బేసిక్ థింగ్. దాన్ని ఏంటంటే ఒక ఫ్యాన్సీ టర్మ్ వేసేసి దానికి ఏదో లైక్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఫైండింగ్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ టు గ్రో ఆన్ దట్. బట్ ఐ థింక్ టుడే ఐఎమ్ ఇన్ అ పొజిషన్, ఐఎమ్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ వెర్ ఇఫ్ ఐ గో టు అ రెస్టారెంట్ అండ్ ఐ ఆర్డర్ సంథింగ్, కాఫీ, నో ఆల్మండ్ మిల్క్, నో ఓట్ మిల్క్, no this whatever some other coconut milk, nothing, full fat cream milk coffee, no jaggery, no your stevia bullshit, nothing, sugar, okay, very little but sugar, nicely bring it in one cup, no cookie, lotus biscoff, nothing, okay, just get my coffee and at best get me one couple of Mary biscuits or something. ఎంత ఎక్కువైపోయిందని ఎక్కడికి వెళ్ళినా గోల. మెనూలు కూడా ఇవ్వడం మానేశారండి ఈ మధ్య, మెనూలు ఇవ్వడం మానేశారు ఈ మధ్య. వెళ్తే ఏదో స్కాన్ చేసుకోమంటున్నాడు వాడు. ఎందుకురా, ఒక అట్టం ఒక పడేస్తే చూసుకుంటాం కదా దాంట్లో ఏముందో, స్కాన్ చేయమంటాడు. దానికి వైఫై కనెక్షన్తో లింక్ ఉంటుంది, వాడిని పిలవాలి, వైఫై పాస్వర్డ్ అడగాలి వాడిని, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. నౌ దే హ్యావ్ అవర్ డేటా. ఐఎమ్ సేయింగ్, సో ఐ ఫీల్ దట్ బాగా బిల్డప్ ఎక్కువ ఉంది బయట అని అక్కడి నుంచి వచ్చిందనమాట కదా. ఫార్మ్ టు టేబుల్ లాగా నాకు పొయ్యి టు ప్లేట్ కావాలి, నాకు ఫార్మ్ టు టేబుల్ లాగా అని. రైట్. So I think soon after Tillu, when we spoke, you were glad that there was a theatrical release and it became a big hit, and you were no longer the lockdown hero, which is the term again you used while we spoke for Krishna and Leela and all that, right?
And then you set a new target for yourself saying, I want to be a 100 crore star in 3 మీతోటే years. అన్నాను ఆ మాట నేను. Ade telusu. Yeah. And you achieved it in like You seem to be my lucky charm, so if I want something in my future, I should just say it to you. Okay, okay. So that happened in 2 years. Yeah. Now, what is it that you're manifesting for the next stage of your career? Do numbers alone matter, or are you saying, let me be a more versatile actor? Let No, me see, do numbers something else? definitely matter అండి. At the end of the day, creativity, conformity hand in hand వెళ్ళాలి. నంబర్స్ డెఫినెట్గా మ్యాటర్ అవుతాయి. అండ్ ఇది ఏదో డబ్బు పిచ్చి వాళ్ళు అందరూ ఎవరు నంబర్స్ అని అనరండి. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ స్టోరీ ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ సీన్ అండ్ ఐ వాంట్ దట్ సీన్, some romantic scene between a girl and a boy where they are having a very intense conversation and I want it to happen while there are floods happening. Okay. Very simple. ఫ్లడ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇద్దరు మిస్ అయిపోయిన ప్రేమికులు కలిసారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ ఫ్లడ్స్ రీక్రియేట్ చేయడానికి నాకు డబ్బులు కావాలి కదా, మొత్తం నేను ఆ సెటప్ అంతా రీక్రియేట్ చేయాలి కదా, సో దానికి డబ్బులు కావాలి కదా. సో ఐ ఫీల్ దట్ మన విజన్ని మనం ప్రాపర్గా రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి స్క్రీన్ మీద మనీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వెన్ విల్ మనీ కమ్? A producer at the end of the day will only invest on a hero who has a certain kind of a market. ఇంత మార్కెట్ ఉందంటే నేను ఇంత పెట్టేస్తా, నాకు టేబుల్ మీద నేను నంబర్స్ చూసుకుంటానని. మార్కెట్ పెరిగే సినిమాలు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి అంటే ఈవెన్చువలీ నా విజన్ని నేను రిఫ్లెక్ట్ స్క్రీన్ మీద పెట్టడానికే నాకు డబ్బులు అవసరం పడతాయి టుమారో. సో ఐ ఫీల్ Suresh Babu garu once said something very interesting to me. He said, if the entire theatre is a cake, how much of the cake can you eat? What's your appetite? సో నువ్వు థియేటర్లో ఉన్న ఎన్ని టికెట్లు టిక్ ఆఫ్ చేయగలుగుతావు? నువ్వు ఓన్లీ నువ్వు 16 to 38 టిక్ ఆఫ్ చేయగలుగుతావా, లేకపోతే నువ్వు 6 to 60 టిక్ ఆఫ్ చేయగలుగుతావా? లైక్ సంక్రాంతికి వస్తున్న ముందు ఇట్ బికేమ్ సచ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్, దట్స్ బికాస్ ఇట్స్ అ 6 to 60 ఫిల్మ్, రైట్? సో అలాగా అగైన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెన్సిబిలిటీ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్, వాట్ స్టోరీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్, దాని మీద కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎంత బిగ్గర్ ఆడియన్స్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాము విల్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ మచ్ మనీ యువర్ ఫిల్మ్ విల్ మేక్. Then your market, you will get paid well, your team will get paid well. Eventually everyone will be able to buy cars or houses that they want. And then there is a market, you are creating content for, you know, all the platforms that are available. So I think idea undi that as a business move I want the films to do really well so that the markets increase, and tomorrow when I want to reshoot a scene or when I want to shoot a really really big scene, there's not someone eating my brain saying no, we don't have the money. Trivikram garu said something very interesting to me once. He said, ఇస్రాయల్సినప్పుడు ఇస్రాయల్ అయ్యా డబ్బులు, అప్పుడప్పుడు సినిమా తీసేటప్పుడు విజన్ విషయంలో ఆలోచించకూడదు, అప్పుడప్పుడు ఇస్రాయల్ డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి మన దగ్గరికి మళ్ళీ అవే అని. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక సీన్ తీయాలనిపించినప్పుడు తీసేయాలి ఆ సీన్, ఎందుకంటే ఈ సినిమా మనం మళ్ళీ తీయం, మనం ఈ ఎమోషన్ మళ్ళీ చెప్పం, మనం ఒక సీన్ తీయాలనిపించినప్పుడు తీసేయాలి అని. సో ఐ ఫీల్ దట్ మనీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఆల్సో రియలైజ్ యువర్ విజన్ ఆన్ స్క్రీన్. So hence I want to be more successful and true. No, that's perfectly understandable, because ultimately it is a business and you have to connect with the maximum number of people and all that. What I also mean is that in that process you will also look for more versatile characters and stories, isn't it? Not go the old formula kind of a way or fall into a rut. So is that also something which plays on your mind when new stories come to you and you look at it? Absolutely. I just try to see the stories that I'm telling or the characters that I'm playing are relevant or not. Firstly, they have to be very relevant. Like for example, Telusu Kada undi. Me and Neerja first when we sat down, she had this very nice version of that story. Very amicable, very acceptable, agreeable version of that story. I said the story is fantastic, but I have a serious problem with the character. Okay. And then we sat down and as we spoke, a new character came out who's very relevant today. The story is the same. But నేను నీర్జా ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 months డిస్కస్ చేస్తే మాకు ఒక కొత్త మనిషి దొరికాడు. అండ్ దెన్ ది ఎక్సైట్మెంట్ లెవెల్స్ ఆటోమేటికలీ వెంట్ సో హై. సో ఐ ఫీల్ నేను ఒక కథ విన్నప్పుడు నేను ఒక క్యారెక్టర్ రెలవెంట్గా ఉందా ఇవాళకి కాదా అని. లైక్ ఇవాళ కూడా నేను వెళ్ళి ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెల్ అ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ సైన్స్ ఆర్ అ ఫార్ములా, నో వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్. But in the same breath, I have to also convey what is right and what is wrong. And at the same time, I have to speak about certain things that are the elephants in the rooms everywhere, right? So I feel that relevance has to be there. Otherwise, I can't do a film. I can't make a film otherwise. So which will be the next writing project for you? Only the one which you're doing with Ravikant? Badass. Oh, okay, yeah. Okay. So until that, it's like a break from... అంటే అయిపోయింది కదా. అంటే నీర్జా తోటి కూడా అగైన్ సీ ద వే ఇట్ ఈస్ విత్ మీ, నేను జాక్కి ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తాను, నీర్జా సినిమా కూడా అలాగే ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. అండ్ అదేంటంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్.
సో దానికి ఏంటంటే లాడ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ హ్యాపెన్స్ అనమాట టు రిఫ్లెక్ట్ సంథింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ లాడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఇట్స్ 2 women 1 man. సో ఆబ్వియస్లీ మై ఐడియాస్ విల్ బి మోర్ ఒక అబ్బాయి ఆలోచించినట్టు ఉంటాయి, హర్ ఐడియాస్ విల్ బి మోర్ in some other direction. So there's a lot of that discussion that happens on set, like feminist chauvinist discussion also happens on set, but all of that to get to a agreeable point. So I don't think the writer in me will ever just be silent unless and until I'm working with someone really established and successful, where I can completely trust them and go and just close my eyes, listen to them and come back. I think he'll always keep coming out a little and then go back inside. But full-fledged guy, the Ravikant to Rastundi, badass. And lastly, where does that leave Tillu Cube? I mean, do you have like a blueprint of an idea? Yeah, of no, I how have you the want to entire story develop? ready. Okay. I have the entire one-line order ready for the film. వస్తుంది వాడికో టైం వస్తుంది, వాడే he'll only come out and he'll only demand to be made. Okay. So it's like the third film, and then is it like a completion of a trilogy, or will it even go further? No. It will grow It further. will go forward. Okay. And I mean, see, whenever I have an exciting idea, I'll take it forward. నేను మొన్నటి వరకు అయితే దాని గురించి ఆలోచించను కూడా ఆలోచించాను. Yeah. Yeah. But suddenly when I stumbled upon an idea, I was like, this is it. And then I put himself in all the situations in that film, and I could see him on screen. So now I'm like, great, this can be made. అలాగే ఒక ఐడియా తీసేయడమే. Thank you, and looking Thank you, forward to Andy. Jack Thank in a couple of days. Thank you very much. Thank you.